Habari, leo ni karibu katika channel ya Heritage Tech. Leo nitaenda kufundisha namna ya kutengeneza pesa kwa kumonetize website yako au blog yako kwa kushorten links na utapata pesa. Kitu cha kwanza, utaenda katika website ya utaandika short.st. Tuta search. Itakuja website ya kwanza. Click website ya kwanza itakayo kuja juu. Ukisha click kama unavyoona, monetize your website and links you share. Utatengeneza pesa kwa kumonetize website yako na links. Ina watumiaji zaidi ya 300,000. Website and blog owners. How unatengeneza pesa kupitia website na blog yako. Utatengeneza pesa kupitia social media kwa utafupisha link zako za social media zako, YouTube channel, na utapata pesa. Na kuna online marketers and affiliates. Unaweza kutengeneza pesa kwa kufanya affiliate program. Kuna easy to use, easy to earn. Hii website ni rahisi kutumia na ni rahisi kutengeneza pesa. Fast growing. Yaani hii website inakusaidia, itafanya social media zako, YouTube channel yako ikue haraka. So kitu cha kwanza click join now ili kufungua new account. Kwa kuwa mimi nita sign in with Google. Nitatumia account yangu hii. Tutasubiri, network yangu iko slow, but anyway. Kwa hii website itakusaidia kutengeneza pesa kwa shorten up your links, kumonetize your blog. Na unaweza kutengeneza pesa nyingi ukishorten link afu ukashare kwenye magroup WhatsApp, ukashare magroup ya Facebook, ukashare Instagram, ukashare YouTube, ukashare kwenye blogs. Okay, hapa nimeshatengeneza account. Hi shortener. Your account yangu ipo active. So nimeshatengeneza account. Unaweza kutengeneza account kwa kutumia email. So mimi nita shorten up my link. So kuna statistic inaonyesha link yako imeguswa mara ngapi, au viewers walio click link yako click wangapi. So nitaenda kwenye YouTube ili ni copy YouTube link yangu ya YouTube. Nitaenda kwenye YouTube channel yangu. Nita click, nitaenda copy link ya channel yangu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment please. Usisahau kusubscribe. Nitaenda ni copy link. Copy, alafu nitarudi tena kwenye ile website. Nitakuja copy, paste, shorten link. Link yangu imesha quick link. So copy link yangu hapa. Copy, shorten, error. Nitarudi tena. I'm sorry. Nitarudi tena kwenye website, your channel. Copy link. My network iko slow. Subscribe please na kushare. Copy link. Link copied.
nitaenda nita shorten link sasa. Nita paste kwa kuwa nisha copy, nita shorten. Tayari link yangu imesha shorteniwa, nita copy. Nikisha copy nitaenda kama unavyoona, utakopi tu hapa. Nitaenda Facebook. Kwa kuwa channel yangu inahusu how to make money online, nitaenda tu Facebook ni search magrupu kuhusu how to make money online. How to make money online. Nitakopi, nita search, nitaenda ni visit ile group. Chagua magrupu ambayo yako active. Nitapiga hapa write something. Nitaandika click this link to learn how to make money online. Nita copy paste afu nita post. Utakuwa ili upate hela nyingi, utakuwa na comment ile link yako kwenye magroup ya watu, magroup mengi. Utakuwa una comment tu ile link, una comment kazi yako itakuwa ni comment, una comment. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, kutengeneza pesa na hii website, utafanya referral program. Referral program utakuwa ukiclick una share link yako. Referral program hapa, referral program. Una share link yako, kila mtu ukimjoin kwenye hii website kupitia link yako, utakuwa unapata 20% ya ila atakayokuwa anaingiza huyo ambao utakuwa referral program yake. Umefanya hiyo, umeshare link yake. So nitakopi. So referral program ndio iko hivyo. So asante, usisahau subscribe, kulike, comment na kushare. Thank you.